Another major problem in our country is many times patients don't come to the hospital early. They wait, and particularly ரொம்ப சிவியர் ஆயிட்டு ப்ராப்ளம் வந்து ஆயிடுது, ரொம்ப ஹைலி கால்சிஃபிகேஷன், நல்லா ஹார்ட் ஆயிடுது பிளாக். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அந்த பிளாக் எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாயிருது. ஸோ can slides slides போடுங்க பெருசா. Okay. So we have found a way to treat how to treat these complex blocks. Regular block வந்து ஈஸியா பிளாக் ஓபன் பண்ணிடலாம், பட் இந்த மாதிரி ரொம்ப சேலஞ்சிங்கா இருக்கிறது how to open it. That's what is that today's we know that India compared to the world stage, the global burden of disease study lab, we have seen that for every 10,000 every 1 lakh population we have 272 patients with heart disease, whereas global average is only 235. So clearly India has got very high incidence, and the diverse lifestyles, and we have a very high genetic predisposition. That is also one of the reasons for high heart disease. Next please. Next. So heart blocks, if you leave it like that over a period of time, it becomes more harder, thick, calcium gets deposited, clot becomes very hard. So normally, next slide, normally angioplasty, next please. Can you go to the next slide? So in the very heavy calcium, this is an imaging where we have taken a photograph of the block from inside the blood vessel. You can see a lot of hard tissues, blood vessels, nariya calcium padinju thick ஆயிடுது. Next slide. So normally angioplasty ங்கிறது நம்ம பீச் மணல்ல நடந்தோம்னா அந்த ஸ்டெப்ஸ் எப்படி அமருது அந்த மாதிரி பிளாக் அமர்ந்து போயிடும். ஸோ ஈஸியாக பலூன் போட்டு ஓப்பன் பண்ணிடலாம் பிளாக்கை. ஆனால் ஹார்ட் பிளாக்ஸ் பை ராக் மேலே நடந்தோம்னா ராக் வில் நாட் மூவ். அந்த மாதிரி if it is very hard, we cannot use a regular balloon வச்சு ஓப்பன் பண்ண முடியாது, because it becomes very hard. Next slide. So when it becomes very hard, its softness will go. We may not be able to open the block. We can see the right image. You can see the balloon is not opening, and so you can see that there is a heavy calcium. Adnala the balloon is not opening. One side it is opening. If you look at this image, you can see that this area is not opening because this dark area is calcium. It push பண்ணுது, it can even cause injury and damage to this area. And the stents like this, it won't open because the blocks are very tight. It won't allow to open. So what can happen is the area which is normal will expand and can cause injury and even sometimes rupture. Next please. So if you see the stents, if you put this is again an image where you can see the stents are not circular. The calcium here is not allowing the stent to open. Normally it should be very circular. Because of the heart block here, the stent is not open. And if you do like this, the blocks will recur and we can get into problem again. Next slide. So we have special devices in the last few years. I think Apollo has invested a lot in all the new technologies and devices, and we have several new devices available with us, particularly treat these kind of very challenging, difficult, multiple calcified blocks. Next slide. Next please. So I will tell you why we have to have devices. If I give an example, we know that if you want to drill into a ground or drill into an area, there are multiple surfaces. It can be soft surfaces, hard surfaces, intermediate surfaces. Different kinds of the density will be different. அது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிறதுனால ஈஸியாக நம்ம ஒரு போர் பண்ணால் கூட அதுக்கு ஒரு சில சமயம் ஹார்டாக இருக்கும், சில சமயம் பிளாஸ்ட் பண்ணணும், சில சமயம் சாஃப்டாக போகும். ஸோ அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிவைசஸ் தேவைப்படும். இந்த மாதிரி ட்ரில்லிங் டிவைசஸ். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். So you might have to use the carpenter use பண்ணோம்னா இது drilling has got a very lot of grooves. The மாதிரி you need multiple devices. Just similar to that, we have multiple devices for the heart blocks to be cleared. Next slide. So இது to start with, this is again a new cutting balloon சொல்றது. The balloon has got blade. Normally balloon will be open, but balloon there are 3 blades, and we use different techniques. We have some new techniques where we can rotate and change the shape of the blade, and the blade வச்சு ஓபன் பண்ணும்போது the block சில block கட் ஆகும். பட் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருந்தா the blade மடக்கிரும், block ஒண்ணு ஆகாது சில block. அதனால இன்னும் கொஞ்சம் பவர்ஃபுல்லா வேணும். இது பத்தாது. Next slide. Next. So we have next go to the previous. You have skipped one slide. Go back one. Okay. Yeah, play this. So this is called rotablation, which has been there for many years. This is an old technology which is now changed to rotaprone, and new things have been incorporated. This is actually a drill which is got a calcium diamond coated. And this end la a diamond coated irukkum. Adala adu fast rotate pannum, almost to 1,80,000 revolutions per minute.
அதை drill பண்ணி அந்த block குள்ள போகும். பாருங்க drill நார்மலா போற மாதிரி இல்ல, high speed drill. So small particles are where the small particles get washed away. This has been there. It is now modified, called a rotaprone. New things we now have. The same old device has been modified to get a newer platform which becomes more easier to operate. So this is again very useful. ரொம்ப பலூன் உள்ளே எதுவுமே போக முடியாதுன்னா இதை drill பண்ணிட்டு நம்ம ஈஸியா உள்ள போயிடலாம். So next slide, next please. So இது வந்து differential cutting அப்படின்னா அது வந்து நார்மல் டிஷ்யூவை தொடாது, சாஃப்ட் டிஷ்யூவை தொடாது, only ஹார்ட் டிஷ்யூ மட்டும் தான் எடுக்கும். அப்படி பண்ணும்போது நமக்கு டேமேஜ் ஆகாது நார்மல் டிஷ்யூவை. நெக்ஸ்ட். ஸோ அடுத்தது வந்து இது ஒரு again ஷாக் வேவ்னு, இது வந்து இதே மாதிரி ஒரு பலூன் தான். அந்த பலூன்ல வந்து உள்ள வந்து ஒரு அல்ட்ராசவுண்ட் கனெக்ஷன் கொடுத்து அதுல வந்து சவுண்ட் வேவ்ஸ் வந்து இதுல வந்து பலூனை இன்ஃப்ளேட் பண்ணிட்டோம்னா the balloon will still has, the block is not still relieved. You can see the balloon taking the shape of the block. You can see that the balloon full open agala, but what they will do is now we will give energy, it will be released and this will create bubbles and the bubble will hit the block and open it up slowly. This is called shock wave balloon. Again, this is now one of becoming more common to use in these kind of difficult situations. It's much more easier to use. I'm not drill marina important, we can use it. So this is called shock wave balloon or intravascular lithotripsy. The lithotripsy was used in breaking the kidney stones. So earlier they used to put a similar kind of structure to break the kidney stones. The same technology is now available for the heart to break the calcium within the blood vessel. So it's called shock wave lithotripsy. Next one. So the newest one is called the orbital atherectomy. So what we do is, because this one has got a crown, the crown has got a rough surface and the crown rotates 180 degree like this, as you can see. And it grinds, it's called sanding, it's process of sanding. It just creates small particles which gets washed away. So இது வந்து large vessels la வந்து the drill பண்ண முடியாது. So drill விட இது better. So it can act in a big large vessel and ஒரு பக்கம் மட்டும் calcium இருந்துச்சு, one side மட்டும் full-ஆ இல்லாம, then this helps because it can grind the calcium throughout. So this is again a very very useful tool in select situations. Next. This is again the same thing. You can see the grinding creates a big lumen. Next. So ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் என்னன்னா அது வந்து go back please. So the drill வந்து the tipல இருக்கும், அந்த tipல வந்து it will grind and go, உள்ள எதுமே போக முடியலன்னா this will grind and go inside. இது வந்து if it's a large artery it will rotate sideways and clear the block. So both has got distinct advantages. Next. This is the laser console for intracoronary laser, excimer laser, which is very useful in certain situations where the block situations where you can cross and then use a drill. So these are available. Now what we have now done is we are using multiple devices to get synergistic benefits. What I mean, I think we have listed here, 1 plus 1 is not just 2, it's more than 2. So what we are trying to do is when we combine devices, we get extra benefit. And in my complex cases, we want to make a combination. So next one. So we have used several combinations. Next. So the challenge is right device for right person. So we have to choose. We do imaging. Next slide. Next moment. So we do imaging and then find out எவ்வளவு block இருக்கு, என்ன type of block இருக்கு, எவ்வளவு thick-ஆ இருக்கு block, எவ்வளவு நீளம் இருக்கு, சுத்தி இருக்கா, sideல இருக்கா, size என்ன, vessel size என்ன. Based on many several features, we decide which is the best modality for that particular patient. Basically it is individualized, tailor-made for that patient க்கு என்ன வேணுமோ. Personalized medicine தான் இப்போ எல்லாருமே we are talking. So for that particular patient, what is the best strategy and what is the best device to combine? Next slide. So ஒரே ப்ரொசீஜர்ல கம்பைனா பண்ணும்போது என்ன அட்வான்டேஜ்னா more thorough cleaning of the block. For example வந்து ஒரு சைடுல மட்டும் block இருக்குன்னா ஆர்பிட்டல் போடலாம், அதுக்கப்புறம் கட்டிங் பலூன் போட்டு இன்னும் பெரிய லூமனா அச்சீவ் பண்ணலாம். ஸோ இந்த மாதிரி கம்பைன் பண்ணும்போது more thorough cleaning and less complication. இப்போ நீங்க சரியா க்ளீன் பண்ணாம ஸ்டென்ட் போட்டோம்னா the stent will not get fully open and then again the block can again recur and get closed. So அதனால we get a more thorough cleaning and also various types of blocks எல்லாத்தையுமே clear பண்ணலாம். ஒரு என்ன டைப், சில சைம் வந்து ஃபைப்ராட்டிக் பிளாக் இருக்கும், அது கால்சியமும் இல்ல சாஃப்ட்டும் இல்ல, ரொம்ப ஹார்டா இருக்கும், எலாஸ்டிக் மாதிரி. சோ அதை கட் பண்ணி தான் பண்ண முடியும். So all that we can use multiple technology, multiple devices to get that. Next slide. So we have combined several modality. One of this is called rotashock. So rotashock அப்படினா we use first rotablation. அந்த rotablation பண்ணதுக்கு அப்புறம் we use a shock. So what happens is rota allows some passage.
கொஞ்சம் வழி கிடைச்சிருது முதல்ல அந்த drill பண்றதுனால அந்த வழியில we can take the shock wave balloon and then deliver shocks. So when we do combined rota and shock, we call rota shock. அது வந்து உங்களுக்கு பண்ணிருக்கோம் அவங்களுக்கு. So we will he will probably tell you at the end of this talk. So rota shock is one method, or we call it also rototripsy. இன்னொரு வந்து rota and laser together. So again என்னன்னா வயரே உள்ள போகாது. So அப்ப லேசர் உள்ள போட்டுட்டு ஒரு பேசேஜ் வந்துரும். லேசர் வந்து ஹெவி கால்சியத்துக்கு it won't work. அது வந்து உள்ள போகும்போது ஹெவி கால்சியத்துக்கு லேசர் won't break. So we have to use a drill to break. So we combine both laser and rotor. Next. This is called orbic cut. Orbic cut again is one of the newest. We have done it for the first time where we use an orbital atherectomy, which we use it and then use a cutting balloon to cut. Again, vessel size எவ்வளவு பெருசா இருந்தாலும் orbit use பண்ணலாம். ரொம்ப சின்ன வெசலுக்கு orbit use பண்ண முடியாது. பெரிய வெசலுக்கு எவ்வளவு யூஸ் பண்ணலாம். So அது வந்து அப்புறம் வந்து next we have tri-laser tripsy. So we used laser, shock wave and rotablation in some cases. அது வந்து அவங்களுக்கு யூஸ் பண்ணிருக்கோம். All the three therapies we use for her, and we will tell you when she is on the stage. So we have to use a tri-laser rotatripsy, and sometimes we have to rotablation and cutting balloon. So different combinations we use, and we have done more than 50 patients now with all the complex devices, and we have seen very good success. Next slide. So this is one of the patients where next to pick next one please. So you can see the difference. You can see play the first. Next slide. Go to the next. So we move over to Apollo Hospital, Chennai. This is again for their discussion on the case. You can just see this. This is a live transmission. Volume. We have shown this live to Singapore and many other meetings, international meetings. So this is one of the meetings. Okay, so. Yeah, that's very good. The lady was very good. I've taken small inputs from that. I just have to congratulate you. It was a step by step, going through a severely calcified lesion with a very good result. Very instructive. Thank you very much. So this is a 54-year-old doctor, an ophthalmologist. Imaging here has played a very, very important role, and you can see the calcium, which is almost 360 degree, the left main, distal left main. Not only very severe, but also heavily calcified with almost, calcified ring. So this is orbital atherectomy. A beautiful demonstration, and you guys should be only congratulated, and I'm really very satisfied with the results, and the patient will have a lot of advantages of this. So this is a great result and a very nice demonstration how we should first assess the lesion and then approach to the lesion very carefully. Is the most experienced with orbital. In which situation? Cross the lesion, ideal rotablation is preferred. As you know, the tip of the burr is where you have the ablation and rotablation, so it's very easy to cross a narrowed artery. Unlike an orbital, it is a crown, and burring surface is a crown, so it's not the tip. So if you have an uncrossable lesion, we prefer to use a rotablation, and the orbital atherectomy can be done in large vessels, and it has got both to a forward and backward motion. And lesions like this in a left main, we have large vessel, an eccentric calcium or a calcific nodule. Orbital atherectomy would be preferred choice. Very elegant demonstration. I must say that I really enjoyed very much. It's really step by step with clear explanation and description. I'm really grateful that we had the opportunity to select you as the operator today. This is one of the best left main demonstrations that I had, so congratulations. Thank you very much for sharing your knowledge and experience. So we move over to Apollo Hospital, Chennai. Next slide. Next. So these are all, again, when you still in for some time. So these were some of our synergistic devices where we showed it to many centers abroad, where we showed the benefits of using combined strategies. And this is one of the devices. It's called Impella. Impella is again a small pump. It will pump blood from the heart to outside. So heart oda function eduthukom. Some serious patients it's helpful. It's an expensive device, but it is useful in some critical situation
where we can pump the heart function but the drilling, all the work can be done safely, and then the pump will take care of the heart. So that is again, we've been doing this. This is a pump with which we can use it. We have somebody to explain. Next slide. So this is pump use panni open pannom. Next. So I will stop with this, and then we will come back to again with some of our patients, and then we can discuss the first-hand information from them. Thank you. We are going to have him on the Zoom because he's out of Chennai. He's on Zoom with us. He will briefly tell his story. Go ahead, please. Coming out, doctor, thank you. He had some vague pain for which he was evaluated. Diabetic, sugar, doctor, gun doctor. அவர் வந்து ருட்டீனா பெயினுக்கு போய் செக் பண்ண போனோன்னா பிளாக் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி டெஸ்ட்ல தெரிஞ்சுது. அதுக்கப்புறம் எங்கிட்ட வந்தாரு. வந்தோடனே பார்த்தா ஹெவி மெயின் வெசல்ல அவருக்கு வந்து கிரிட்டிக்கல் பிளாக்ஸ், ஹெவி கால்சியம் இருந்தது. ஸோ அதனால வந்து we had to use a complex strategy. So அது அவர் வரதுக்குள்ள நம்ம will have two other. Difficulty in walking. Thank you, Dr. Prabhakar. Thank you very much, Sir. Thank you very much. Can I leave? Yes, please. Thank you. Thank you very much. Thank you for your. போகிறது வந்து டாக்டர் செங்குத்துவேல் இங்கே முன்னாடி எனக்கு முன்னாடி உட்காந்து இப்போ பேசினார் அவர். ப்ளஸ் ஹி ஹஸ் டன் ஸோ மெனி காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ரொசீஜர். அது காம்ப்ளெக்ஸ் சொல்லும்போது வந்து அவருக்கு வந்து அது ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும். நம்ம பண்ணி அதை சொல்லும்போது வந்து என்ன ஆகுதுன்னா, ஒரு பொதுமக்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு எமர்ஜென்சி வரும்போது அவங்களுக்கு இது ஒரு ஒரு ஊக்குவிக்கும் வகையில் அவங்களுக்கு வந்து ஓகே இதுனா நம்ம பெரிய ஹாஸ்பிட்டலில் போய்ட்டு ஒரு பெரிய சர்ஜரி ஆகுது, பெரிய நமக்கு வந்து பிளட் லாஸ் ஆகும், இந்த மாதிரி ஒரு பயமெல்லாம் இல்லாமல் சம் ஆஃப் திஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் கேன் பி ஈஸிலி பி ஹேண்டில்டு பை த கார்டியாலஜிஸ்ட். அந்த லெவலுக்கு வந்து இன்னைக்கு வந்து டெவலப் ஆகிடுச்சு, வேர்ல்டும் டெவலப் ஆகிடுச்சு. அப்போலோ வந்து கட்டிங் எட்ஜ், அந்த டாப் கட்டிங் எட்ஜில் இருக்குது. அதுக்கு வந்து காரணமாக இது பண்ணவங்க வந்து டாக்டர் செங்குத்துவேல், ஒன் ஆஃப் அவர் வெரி வெரி சீனியர் கார்டியாலஜிஸ்ட். ரொம்ப ப்ளசன்ட் டு டாக் டு. இஸ் மை ஓன் கார்டியாலஜிஸ்ட் ஆல்சோ. எனக்கும் அட்வைஸ் பண்ணுவார் அவர், என்னென்ன மெடிசன் எப்போ சாப்பிடணும் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ப்ரிவென்ஷன் லெவல்லையும் அவர் வந்து ஹஸ் பீன் ஹெல்பிங் அ லாட் ஆஃப் பேஷண்ட்ஸ். So I'm really happy that I'm here today in this program and meeting all of you. ப்ரெஸ்ஸோட வந்து இப்போ நிறைய பேர் கூடியிருக்கீங்க. எங்களோட ரிக்வெஸ்ட் வந்து இந்த இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் வந்து எல்லாருக்குமே நீங்கள் பொதுவாக நிறைய சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல் கிளினிக்கல் ப்ரோக்ராமுக்கு. இதை வந்து நீங்கள் எடுத்து சொன்னீங்கன்னா வந்து ரியலி பி வெரி வெரி ஹாப்பி அண்ட் we can benefit the general public in the days to come. ஸோ இந்த வேண்டுகோளோட நான் வந்து இந்த இது பண்ணிக்கிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் கிவிங் மீ அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. Request our MD ma'am to Sunita ma'am to come on stage and then speak a few words. Thank you. Best in terms of patient care. And today, Dr. Sengutuvel spoke about cardiology, and I think they started with the fact that our chairman was a cardiologist and came back from the US to practice in India. And of course, you know, cardiology has always been very close to his heart, pun intended. But and his commitment to see that, you know, that we raise the level of work being done. Combination of what we do for the heart. It's a combination not only of what Dr. Sengutuvel demonstrated, which is really minimal invasive, but it's also about the complex bypass surgeries. It's about treating structural hearts. It's about doing our best for pediatric cardiology cases. It's about transplants. It's a combination of skills that we bring together for the sake of the patient, and we do this knowing that each patient is unique. So I think, you know, unlike many centers, we focus on what the patient needs, and I think that's what Dr. Sengutuvel demonstrated today. There is no single protocol because each of you are different in every way. And India by itself has the highest cardiac disease burden. I heard long ago that's because, you know, structurally our arteries are smaller than those in the West. And therefore, if you look at India and
in particular the states of Tamil Nadu, Karnataka, Kerala, Punjab, the incidence of cardiac disease is very, very high, and it's only rising. So unless we give an opportunity to our trained surgeons, our interventional cardiologists, and those who are working for preventive care, I don't think that we will ever be able to solve today's problem, and more importantly, the problem of the future. In terms of volumes, Apollo has done over 300,000 interventions, angioplasties. We have done over 200,000 cardiac surgeries. This gives us a level of knowledge, it gives us intellectual property, and we're using this. We're using this to scale the program. So while we spoke about what was done in Chennai, our doctors go all over India, in fact they go across the world to treat patients. In India itself, we have patients from 147 countries coming to Apollo for care. This itself is proof that we continuously benchmark ourselves with the best in the world. Part of that is technology, and we've been very, very quick adapters of technology in the space of prevention, where we have the 360 cardiac scan. So it's minimally invasive. It's not invasive, but it gives you a good picture of the status of your arteries. From technology, which Dr. Sengotivel spoke about, to what we do in terms of training our doctors to bring requisite skills, I think the combination has been a very powerful answer to the threat that poses India today, and that is the high incidence of cardiac disease. Having said that, I think Apollo celebrates 40 years in the field of treating patients, of earning their trust. In the process, we have learned a lot. In some of the disciplines, we're even using our data and AI to make sure that our protocols are the right protocols. But more importantly, we are now looking at prevention with a much higher focus. And in prevention, I believe we can find a solution to prevent patients from really having to go to a theatre to get a great clinical outcome. So part of the prevention is very important, and I really do want the press to speak about the good work that was done in Apollo for all patients, the fact that it is unique, the fact that we have the largest cardiac program in the world in terms of volumes, but more importantly to also talk about prevention. And as we celebrate our 40th year, we must remember that the impact that hospitals like this have made on life expectancy. There's been an improvement of 40% in terms of from the time that Apollo started to where we are today. And this is really what we can do. We will continuously improve these benchmarks. We will continuously innovate, and we will be successful only if we do so together. So thank you, ladies and gentlemen, for coming, and thank you, deep gratitude to our patients who put their trust in us, and of course our wonderful doctors who never stop trying. Your commitment has been absolutely central to our success. Thank you. Thank you so much, ma'am. Can I request you to வலி நைட்ல எல்லாம் வலி வரும் தான் பைபாஸ் பண்ணாங்க. பைபாஸ் பண்ணி ஒரு ஃபியூ மந்த்ஸ் நல்லா தான் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் திருப்பி பெயின், அன்பார்ச்சுனேட்டா திருப்பி பெயின் வர ஆரம்பிச்சிச்சு. அதுக்கப்புறம் அது வந்து பழைய பிளாக் வந்து பைபாஸ் தான் ஐடியல் சார், வழி வேற வழி இல்லை அவங்களுக்கு. அது மாதிரி ஏன்னா ஸ்டென்ட் போட ரொம்ப கஷ்டம், அவ்வளோ எல்லாம் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான சுச்சுவேஷன். அதனால தான் அது அவங்களுக்கு வந்து வேற ஆப்ஷன்ஸ் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா இருந்தது. அவங்க அவ்வளோ வந்து நிறைய பார்த்துட்டு அப்புறம் தான் கடைசியில் we were able to somehow we were able to treat with this new strategy therapy. அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கு. ஸோ அவங்க சொல்லட்டும், அவங்க முதல்ல எப்படி இருந்தது எல்லாமே சொல்லுங்க.
முதல்ல வந்து என்ன சொல்கிறதுனே எனக்கு தெரியலைங்க. லைஃபே போயிடுச்சுன்னு தான் நினச்சேன். நைட்டானா டெய்லி இப்போ வந்துட்டே இருக்கும் அந்த வலி. சரி அதெல்லாம் முடிஞ்சு சொல்லிட்டு சரி பைபாஸ் பண்ணலான்னு போய் பண்ணியாச்சு. அப்புறம் பிப்ரவரி மாதம் 24 பண்ணோம். 3 மாதம் நல்லா இருந்தது. அப்போ அந்த டாக்டர் கூட இந்த விஷத்தில் என்னமோ கொஞ்சம் அடுப்பெல்லாம் இருக்குது அப்படி இப்படின்னாங்க. சரி 3 மாதம் நல்லா இருந்தோம். அப்புறம் என்னாச்சு, டெய்லி நைட்டு 8 மணி 9 மணிக்கு திரும்பி அதே மாதிரி வலி வரும். அதுக்கப்புறமா தான் சரி வேறு எங்கெங்கேயோ போய் எல்லாம் டெஸ்ட்டெல்லாம் எடுத்தோம். அப்புறம் அதெல்லாம் ஒன்றும் இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறமா எங்கள் டாக்டர் வந்து விசாரித்து டாக்டர் இன்னைக்கு லைஃப் கொடுத்தவரு அவர் தான். என்ன வேறு என்ன என்னால் சொல்ல முடியல. ப்ரொசீஜர் வந்து அது நான் நினச்சிட்டேன் எவ்வளோ தான் நம்ம 7 மணி நேரம் ஆச்சு. இந்த ஒரு இது ஸ்டென்ட் வைக்கணுன்றதுக்காக 1/2 ஹவரில் 1 ஹவரில் வெளியே வந்துட்டு இருந்தாங்க. ஆனால் எனக்கு வந்து 7 மணி நேரம் வெளியே வேறு எங்கள் ரிலேஷனெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு ஒரே அழுதுகிட்டு அவங்களும் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க. ஆனால் நான் கொஞ்சம் தைரியமாக இருந்தேன். ஏன்னா நான் அந்த லைனில் இருந்துட்டு வந்திருக்கேன். அதனால் அந்த தைரியம் எனக்கு கடவுளாக பார்த்து கொடுத்தாரு. ஆனால் இவங்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க. உண்மையிலேயே இது வந்து நம்ம சேலஞ்சாக எடுத்து தான் பண்ணியிருக்காங்க இவங்க. உண்மையிலேயே அந்த சேலஞ்சுக்காக இவங்களுக்கு நான் தலை வாங்குறேன். இன்றைக்கி இந்த லைஃப் இப்படி இருக்கேன்னா அவங்களால தான். வேறு ஒன்றும் எதுவும் என்னால் எதுவும் பேச முடியல. இப்போ எதுவுமே இல்லை, நார்மலாக இருக்கேன். எல்லாம் என்னுடைய வேலையை நான் செஞ்சுறேன். வாக்கிங் போகிறேன். நல்லா டயட்டில் தான் கொஞ்சம் சாப்பாட்டெலாம் நான் வெளியெல்லாம் எங்கேயும் சாப்பிட மாட்டேன். டயட் தான் கொஞ்சம் தவிர மிச்சபடி எதுவுமே இல்லை. இன்றைக்கி இந்த அளவுக்கு பேசிகிட்டு இருக்கேன்னா அது காரணம் அவர் தான். அதுக்காக நான் அவருக்கு எவ்வளோ வெட்டி நன்றி சொன்னாலும் அது இதாகாது. இன்றைக்கி என்ன எல்லாருக்கும் ரிஸ்க்கான இதுதான். எனக்கு பண்ணது வந்து ரொம்ப ரிஸ்க்கு. அது எங்கள் பேரை வந்து எம்டி அவனே சொல்லிட்டான், இது ரிஸ்க் எடுத்து தான் அவர் பண்ணுறாரு உனக்கு பாட்டி, அதனால் வந்து நீ கொஞ்சம் இது பண்ணிக்கோ அப்படின்னு தான் சொன்னார் என் பேரை. அதனால் வந்து அவங்க எல்லாருமே தைரியம் கொடுத்து இவர் ரொம்ப தைரியம் கொடுத்தாரு. பார்க்கலாம் ஒரு இதில் பார்த்துடலாம், ஒன்றும் நடக்காது, நாங்கள் பார்த்துக்குறோம் அப்படின்னு. அதனால தான் எல்லாம் பண்ணி இன்றைக்கி நல்லா இருக்கேன். நான் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது. நல்லா தூங்குறேன். தூக்கமே வராது அப்போல்லாம். இந்த வலி இருக்கும்போது தூங்குறதே இல்லை, விடிய விடிய முடிச்சுட்டு இருப்பேன். அதுக்கப்புறமா இப்போ நல்லா தூங்குறேன், நல்லா சாப்பிட்றேன், நல்லா வாக்கிங்கு, தோட்ட வேலை. எங்கள் வீட்டில் கார்டன் இருக்குது. அந்த கார்டனில் ரொம்ப ஃப்ரீயாக நான் நல்லா என்ஜாய் பண்ணுறேன். ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. இன்றைக்கி அவரால் தான் இன்றைக்கி இருக்குது. அவங்களுக்கு வந்து 2 வாட்டி ட்ரில் பண்ணணுங்க. ரைட் சைடு லெஃப்ட் சைடு 2 மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் சைஸ் ட்ரில் பண்ணிட்டு அப்புறம் வந்து லேசர் போட்டாங்க. உள்ளே போகாதனால லேசர் யூஸ் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் வந்து ஷாக் வேவ் பலூன் யூஸ் பண்ணோம். ஷாக் வேவ் அந்த காமிச்சேன். ஸோ இதெல்லாம் மல்டிபிள் மொடாலிட்டிஸ் பண்ணுறதுனால வந்து 7 hours ஆச்சு. 6 hours 7 hours ஆச்சு. பட் எண்ட் ரிசல்ட் வந்து ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபேக்டரியாக நல்லா இருந்தது. ஸோ தேங்க்யூங்க. தேங்க்யூ வந்தது. தேங்க்ஸ். கேள்வி ஏதாவது கேட்கணும் சார்? இப்போ பைபாஸ் சர்ஜரி பண்ணதுக்கப்புறம் அம்மாவுக்கு வலி வந்துச்சுன்றாங்க. அந்த பைபாஸ் சர்ஜரியில் ஏதாவது தவறுகள் இருக்கிறது? ஸ்ட்ரெஸ்ஸை குறைக்கிறது எல்லாம் மல்டிபிள் ஃபேக்டர்ஸ். ஸோ 2016 79 சார், அதான் 79 இயர்ஸ் ஆகுது. அவருக்கு பைபாஸ் வந்து 2016 பண்ணியிருக்காங்க. அவருக்கு அப்போ அப்படிதான் பைபாஸ் பண்ணும்போது ஒரு கிரிட்டிக்கல் ஆகி தான் பைபாஸ் பண்ணிச்சப்போ. இப்போ வந்து அன்பார்ச்சுனேட்டா திடீர்னு வந்து அவருக்கு அந்த கொரோனாலாம் வந்ததுனால அவரால் ரெகுலராக வந்து செக்அப் பண்ண முடியல. இந்த கொரோனாலாம் வீட்லேயே இருந்தார். இப்போ வந்து திடீர்னு வந்து வீட்டில் வந்து விழுந்துட்டாரு. அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த அவங்க சன்னை சொல்லட்டும், அதுக்கப்புறம் நான் அவங்க பேசுகிறேன். நீ சொல்லுங்க. அந்த பெயின் கொஞ்சம் ரிலீஃப் ஆகுதுங்க. அப்போ எங்கள் மதர் சொல்லிட்டாங்க மாதிரி இருக்குது, கொஞ்சம் இதுவாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு உடனே நம்ம ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணிடலாம்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் வீட்டிலேருந்து எங்கள் ஃப்ளாட்லேருந்து நான் எக்மோரில் மவுண்டைன் ரோடில் தாங்க உடனே ஒரு 5-10 மினிட்ஸில் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூப்பிட்டு போயிட்டோம். இங்கேருந்து கிளம்பும் போதே நாங்கள் வந்து சார் அவனுடைய டீமுக்கு நாங்கள் ஃபோன் பண்ணி சொல்லிட்டோம், அப்பாவுக்கு இந்த முன்னாடி மாதிரியே இருக்குதுங்க, கொஞ்சம் பார்த்துருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் அங்கே போனோம். அப்போ அங்கே ஹாஸ்பிட்டல் கிட்ட எடுத்துகிட்டு போகும்போது அப்பாவுக்கு நினைவே கொஞ்சம் கான்ஷியஸ்னஸ்னால் எல்லாமே போயிடுச்சு, அரெஸ்ட் ஆகிடுச்சு, அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. அப்புறம் பை காட்ஸ் கிரேஸ் சாரும் அங்கேயே இருந்தாருங்க. நாங்கள் அப்புறம் சார் ரூமுக்கு போயிட்டு செங்கோட்டுவன் சார் ரூமுக்கு போயிட்டு சார் அப்பாவுக்கு திரும்பி அதே மாதிரி அரெஸ்ட் ஆகிடுச்சிங்க. அப்புறம் சார் வந்து இம்மீடியட்டாக அங்கே வந்துட்டு உடனே வந்து பார்த்துட்டு இல்லை இவரை ரெக்கவர் பண்ண உடனே ஆன்ஜியோக்கு எடுத்து போனாங்க. ஆன்ஜியோக்கு எடுத்துகிட்டு போனோடனே இந்த மாதிரி அப்பாவுக்கு முன்னாடி மாதிரி இல்லை, இப்போ பிளாக்ஸு ஆல்ரெடி பைபாஸ் பண்ணதுலேயும் பிளாக் இருக்குது. அந்த மாதிரி ஆனோடனே வென்டிலேட்டரில் போடுறதாயிருச்சு அவருக்கு. நல்லா வென்டிலேட்டரில் போட்டு அதுக்கப்புறம் டியூப்லாம் போட்டு வென்டிலேட்டர், அதுக்கப்புறம் காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ரொசீஜர் பண்ணோம். அடுத்த ஒரு நாள் கழிச்சு ரோட்டாப்ரேஷன் பண்ணி ஷாக் வேவ் பண்ணி அந்த பூரா ட்ரில் பண்ணி அந்த ஆர்டரி பூரா மாதிரி ஸ்டென்ட் போட்டு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணோம். அதுக்கு வந்து ஸ்பெஷல் பம்ப் யூஸ் பண்ணோம். இப்போல்லான்னு அந்த பம்ப் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுச்சு ஃபுல்லாக அந்த டைமில்.
ஐசியூ வந்தார். ஐசியூவில் வந்து ஒரு 4-5 நாள் இருந்தார். 5 நாள் கழிச்சு அப்புறம் வார்டில் வந்து ஒரு 4 நாள் இருந்தார். ஸ்லோவாக ரிகவர் ஆகி இப்போ நான் டிஸ்சார்ஜ் ஆகிட்டாரு. இப்போ எப்படி இருக்கீங்க சொல்லுங்க. ஹலோ, அவர் கிருமினால உடம்பு நல்லா இருக்கு, ஒன்றும் தொந்தரவு இல்லை, எல்லாம் நடக்க முடியுதா? நடக்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நடக்க முடியும். இனிமேல் ஆற்று நல்லா இருக்கு. அவருடைய ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கலாம். அதான். ஸோ அதனால இவருக்கும் அப்படிதான் இருந்தது. ஆர்டரி ஸ்டார்டிங்ல இருந்து எண்டு வரைக்கும் ஃபுல்லாவே கால்சியம் பிளாக்லாம் இருந்தது. ஸோ எல்லாத்தையுமே ட்ரில் பண்ணியாச்சு, நல்லா இருக்காரு. ஏதாவது கேள்வி கேட்குறீங்களா? அது பம்ப் வந்து பண்ணும்போது ஹார்ட்டோட ஃபங்க்ஷன் பூரா அதை எடுத்துக்கிறதுனால ஈஸியாக வந்து அந்த ப்ரொசீஜர் காம்ப்ளெக்ஸ் வச்சு நம்மளால பண்ண முடியும் வித்தவுட் எனி ப்ராப்ளம். ஸோ இந்த ரெண்டுமே இவர் வந்து இதை வந்து நம்ம லைவாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம். திருச்சியிலேருந்து டாக்டரும் இதையும் வந்து வி ஷோட் டு மீட்டிங் இன் சிங்கப்பூர். நான் காமிச்சேன், அந்த ப்ரீஃப் இதுலேருந்து காமிச்சேன். ஸோ சிங்கப்பூருக்கு ஒரு பெரிய மீட்டிங், ஏஷியா இன்டர்வென்ஷன் மீட்டிங் மூலம் அப்புறம் ஒரு யூரோப்பியன் பைஃபிகேஷன் கிளப் மீட்டிங்கும் இதை வந்து லைவாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி காமிச்சோம். ஸோ அதை வந்து நிறைய பேர் அங்கேருந்து பார்த்து நிறைய இந்த டிவைஸஸ் வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுறது, எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ண முடியுது. நல்ல அப்ரிஷியேஷன் பண்ணுறேன். இதுக்கும் அந்த இப்போலாம் இது பம்ப் வரதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு அந்த இது எப்படி இருந்தது, அதனுடைய மெத்தடு உங்களுக்கு செய்யறதுக்கு எப்படி இருந்தது? இப்போ இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுறது பிஃபோர் இந்த பம்ப் இல்லாத போது அதை நம்ம இல்லாமல் தான் பண்ணணும். நிறைய பேஷண்ட்ஸை வந்து நம்ம அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக சப்போர்ட் இல்லைன்னா ரிஸ்க்னால லூஸ் பண்ணிடுவோம். இது வந்து சார்ட்டோட சப்போர்ட்னால இன்னும் கொஞ்சம் சேலஞ்சஸ் எடுத்து பண்ண முடியும். ஸோ அட்வான்ஸ் ஆகிட்டு வர மோர் பீப்புள் நம்ம சேவ் பண்ண முடியும். உங்களுக்கு அந்த ஃபுல் சாட்டிஸ்ஃபைடா நீங்க அது பாதி ஒர்க்கை வந்து அதுக்கு ஹார்ட்டோட இதை பண்ணி ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டே இருக்கு. ஹார்ட்டோட ஃபுல் ஒர்க் அது எடுத்துக்குது. அதனால உங்களுக்கு ஈஸியா எல்லா இவருக்கு பண்ணிட்டு இருக்கும்போது 2 டைம் வந்து ஹார்ட் நின்னுது. நான் பண்ணும்போது அந்த ரெக்கார்டிங்ல இருக்குது. அந்த ஹார்ட் நின்னாலும் அந்த டைம்ல இம்பல்லா இருக்கிறதுனால அது ஒன்றும் ஆகலை. நான் பம்பிங் பண்ணி முடிச்ச அப்புறம் இம்பல்லா வெளியே இருக்க வரைக்கும் அதை சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருந்தது. அப்புறம் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமா மீன் பண்ணி ஆக்சுவலா வந்து ஐசியூல சிசியூல ஒரு 1 டே வச்சு நீங்க இப்போ ரன்னிங்ல இருந்தது. இல்ல அது வந்து அப்படி கிடையாது. அதாவது வந்து நிறைய காரணங்கள். ஒன்று வந்து எந்த இடத்துல பிளாக் வருது, யாரா இருந்தாலும் மெயின் வெசல்ல பிளாக் ஆனா செலவே ஆக முடியாது. உதாரணத்துக்கு வந்து மரத்தோட தண்டு இருக்கிறதே நம்ம வெட்டினோம்னா என்ன மரம் விழுந்துடும். ஒரு கிலோ வெட்டினா ஒன்றும் ஆகாது. ஸோ எந்த இடத்துல பிளாக் வருது, அது திடீர்னு வருதா இல்லை கிராஜுவலா வருதா? இப்போ வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா பிளாக் வந்து நம்ம பாடி நீங்க சொன்ன மாதிரி அடாப்ட் ஆகிடும். அப்போ வந்து ஒரு ஈவன் ஒரு அட்டாக் வந்து ஈஸியா சர்வைவ் ஆக முடியும். இப்போ எதுவுமே இல்லாம திடீர்னு முடிச்சுன்னா அது பாடிக்கு அடாப்டேஷன் கிடையாது. ஏன்னா பிலோ 20ல அதான் சொல்றேன், 19ல ஜஸ்ட் அதாவது எந்த இடத்துல வருது, எவ்வளவு சீக்கிரம் வருதுங்கிறதெல்லாம் ஃபேக்டர் இல்லை. அது வந்து ஈவன் எல்டர்லி பீப்புளுக்கு மெயின் வெசல் தான் தே வில் நாட் பி சர்வீஸ். ஸோ எங்க வருதுங்கிறத பொறுத்து தான். சிம்டம்ஸ் எல்லாம் வச்சு அதை கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஈவன் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ இவங்களுக்கு வந்து 3 சிம்டமே மேஜராக தான் வந்தது. உங்களுக்கு வந்து சிம்டம்ஸ் தெரிஞ்சது, நைட்ல பெயின் இருந்தது. பட் சில பேருக்கு பெயின் சிம்டம்ஸே இருக்காது. டயபெட்டிஸ் இருக்கவங்களுக்கு சில பேருக்கு வந்து சிம்டம்ஸே வராது. இப்போ அந்த டாக்டர் அவ்வளவா சிம்டம்ஸ் இல்லை, அவங்க வச்சு ரொட்டீன் செக்அப் பண்ணி தான் கண்டுபிடிச்சாங்க. ஸோ சிம்டம்ஸை வச்சு மட்டும் நம்ம பார்க்க முடியாது. ஸோ நம்ம ரொட்டீனாக செக் பண்ணணும். பர்டிகுலராக சுகர் பிபி இருக்கவங்க, ஏற்கனவே ஃபேமிலியில் ஹார்ட் அட்டாக் வந்தவங்க ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கணும், இல்லைன்னா அதை கண்டுபிடிக்க முடியாது.